mean, our division and the conference is super tight, and every point's going to matter coming down to the stretch. We learned that the way last year, and we just want to come on to finish the break on a good note. Tell us a bit about the atmosphere tonight at the Nordiques. Quelle évaluation tu fais de ce que votre trio ce soir? Je pense qu'on joue bien, je pense qu'on a une belle cohésion. On joue bien en fond de zone, on gagne nos batailles 1 contre 1. Nos défenseurs trouvent des lignes de tir pour atteindre le filet, puis nous on essaie de déranger la vue, de faire dévier des tirs. Donc on joue de la bonne façon, puis c'est le fun de jouer avec Docker puis Jakey. Toi, de ton côté, individuellement, Martin Saint-Louis a vanté ton jeu récemment. Il dit que tu continues de t'améliorer, de poser les bonnes actions. Sens-tu que tu continues de faire ça? Tu t'es inscrit à faire les pointages ce soir? Ouais. Encore une fois? Ouais, non, je me sens bien sur la DAS. C'est sûr, tu veux toujours créer plus d'offensives. Tu veux marquer des buts, mais ce soir, c'était un match qui s'est joué dans les détails, dans les petits détails. Puis je pense qu'en général, l'équipe l'a bien fait, puis c'est ça qui nous a permis d'avoir du succès. Étais-tu conscient tout le long que c'était Josh Manson? Ouais, je savais tout le long que c'était. Mais écoute, j'aime pas ça. En fait, il n'y a personne qui aime voir un de ses coéquipiers se faire frapper de cette façon-là. Donc, je sentais que c'était mon tour de stand pour mon teammate. Puis, je suis persuadé que si ça aurait été. La situation inverse, ça aurait été. Go, ça n'aurait pas gêné pour jumper sur cette situation-là. Tu étais surpris de voir qu'il n'y avait pas de punition? Ouais, non. Ben, écoute, c'est à la discrétion des arbitres. Je pense que tout le monde était un peu surpris, mais la game se passe vite. Donc, non, c'est un peu surprenant, mais c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Je vais te faire répéter, je viens d'arriver, mais comment tu as vu justement ce rythme-là et la réaction qui s'en est suivie? C'est sûr que de notre perception, c'est une mise en échec qui est dangereuse. Mais le jeu se passe tellement rapidement. Donc, ils ont été revoir le clip, revoir la séquence, puis ils ont décidé qu'il n'y avait pas de punition. Donc, pour nous, c'était juste de regarder vers l'avant, puis de continuer à jouer en 2-5 puis de prendre contrôle de ce match-là. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Jakub? You block a rush, you jump back up and score at the other end. Just how much is that symbolic of the way you guys play as defensemen on this team? Yeah, I don't think I'm the only guy that took a hit tonight. Sometimes that's what you got to do. Defensively, I thought guys sacrificed their body just after that play. Docker with a big block. I think it shows how much we care, how much we're on the same page, and we're willing to sacrifice. Don't matter if you're a first line, fourth line, everybody's got to do it, and I think we showed it again tonight. How much did you guys enjoy the atmosphere here tonight? Yeah, it was fun. It's a throwback Montreal against Quebec. It was a lot of atmosphere. It was fun. Obviously, we didn't have the result we wanted last time we played them, so it was a good bounce back. So what you were just talking about, your blue line, you're the 6 guys that you guys have, 7 guys. Just how do you think you stack up, especially playing against like a team like Colorado that has so many good mobile defensemen? Yeah, it's huge. I think we have a lot of depth. We have a lot of skilled guys.
We often talk about little details, a lot of block shot tonight. Is that the way you want to play as a team? Yeah, for sure. We always want to be in lane, always want to help out our goalie so he doesn't have to face any of those shots from blue line because you never know if they're going to get tipped or someone in the way. And it was a pretty good collective game for sure. How do you explain this kind of win against a pretty good team? No, we had a good start straight from the first shift. We got in their zone, we're making plays. Got a big goal on power play, then PK. So it's a big win for us for sure. But now we have to focus on Saturday. How about your goalie? Yeah, He's come up big 2 games in a row. Yeah, I'm happy for him. He's been working hard like both of them were, and I'm happy that the way they've been playing, and obviously they'll be big 2 wins, and he's feeling good, so that's only good for us. When you score 7 goals against what's considered to be the best team in the league, do you think you're sending a message to the NHL? How did you feel tonight, personally? Yeah, good. The guys, played well, and I don't think it was a perfect game from neither of us, but we are a good team, and we found a way to win the game, and I'm really happy that we beat such a good team that played pretty well. What can you say about the atmosphere here tonight? Oh, it was lots of chants for you. Yeah, it gives you more of a confidence, but being a goalie, you cannot really look at in a stands and see what's going on. You gotta be focused for 60 minutes on a puck, so definitely feels good, but at the same time you gotta be really still dialed in on a play because the game happens really fast. What were the last 48 hours for you, maybe, with what happened yesterday with the Clement being fired? The goalie coach changed yesterday. Nothing. Yesterday. What did I do yesterday? You had practice. Oh, we had practice. Yeah. Yeah. I mean, obviously, it's never good when someone gets fired that cares for organization and cares for goalies, but that's what it is, and I'm happy that Marco is here, and he's hopefully going to do a great job that he did with me, and he had Mountain Juniors too, so hopefully he will keep getting us better, and I'm excited, and I don't want to really. What do you particularly like about being coached by Marco? Marco, we've been together for a long time. I feel like he kind of made a goalie who I am today. That a lot of stuff that he taught me when I was 20, 21 years old, I still remember till this day, and I'm almost 25. So he's a really smart guy, and I'm excited to pick his brain, and he will pick my brain, and we have a good relationship. So I'm just excited to get going, and it'll be all good. Has he had any effect yet, after only a day or 2 days? I know it's very early still. He's a funny guy. He's a funny guy, so he just makes me, I feel like, have a better mood, and he's kind of like, I wouldn't say a second dad, but he's on my ass a lot, so no, he's great. He understands me really well, and I'm just excited to get on the same page with him, and hopefully we'll be even better, and yeah. And how about the week you put in these last 2 games? I mean, yeah, it's good. Goes fast. Just another day. I didn't even remember what I was doing yesterday. So. We were practicing. That's true. No, it's good. We just gotta keep going. You cannot get satisfied, especially in our division. Everyone is on us. So tomorrow we'll reset, and Saturday we have a divisional game or conference game against Buffalo. So we gotta be ready. So there are really no days off until the break.
During those TV timeouts, Jacob, I watched you. You're in your own little world there. How hard is it for you to shut out everything that's going on around you? And just focus on what you're doing. Couple. It's a loud building. Yeah, I mean experience. I remember the first time I was playing here. You know, I was definitely not as mature and prepared as am I now. So it's really. I mean, it's really good that what the fans do. It's just, you know, for me as a goalie, it cannot get really into my head because you can easily get out of your game and start focusing on what's going on. So for me, it's, you know, I try to enjoy it for a couple seconds, but I feel like if I'm more dialed in on the play, it just makes me a better goalie, and my job is to give a team chance to win. So, you know, I just got to do my job. One day when I retire, I can go watch and enjoy all of this. So that's why you don't go to the bench, I guess. You just I started doing it in the juniors. I wouldn't comment why, but on why I started doing that, that's a personal story. But yeah, I started doing it in junior, and I feel like I kind of started developing the routine to stay more dialed in, and that's. If I feel like I made a mistake, I try to fix it and just try to do the movements over and over and work on my technical and mental game. And yeah, I like my routine so far. Yeah. still one.
Bonsoir. Salut Martin. Ce matin, tu nous rappelais que vous n'aviez pas bien joué contre le Colorado la dernière fois. Ce soir, c'était tout le contraire. Vous n'aviez pas bien joué contre le Colorado la dernière fois, tu nous le disais. Ce soir, ça a été tout le contraire. Est-ce que tu as le plus aimé de ton équipe ce soir? Nos intentions, les choses qu'on parle récemment, tu sais, on leur a pas donné beaucoup des touches de bonheur dans l'espace, tu sais, où il y avait de la rapidité. Là. Fait que, on a respecté comment qu'on joue, puis ça, tu sais, puis nos règlements et tout. Puis, tu sais, c'est sûr, c'est une équipe qui vont tester tes règlements défensivement. Là, tu sais, sont très créatifs, mais on a eu des gros arrêts quand on s'est fait tester défensivement. D'autres, j'ai joué un excellent match. Notre piqué est allé chercher on s'est défendu 2 fois très bien. Le power play was un but. Je trouve qu'on avait l'énergie de bonheur. Puis on était excellent en possession. On était fatigant de jouer contre quand on avait la POC. Martin, tu nous avais dit contre les Bruins et les Sabres que tu avais aimé la game de l'équipe à 5 contre 5. Tu allé chercher 2 victoires contre ces 2 équipes-là cette semaine avec les unités spéciales qui ont fait leur contribution. Est-ce que ça confirme tout ce que tu avais dit, qu'on joue bien et que ça va venir? Oui, non, on joue du bon hockey, puis on se corrige. Je te le dis, dans chaque département, tu ne seras jamais pareil. Tu régresses ou tu progresses. Puis essayer de continuer à progresser dans tous les départements. Plus la saison avance, c'est des games serrés et tout. Il faut que tu sois alerte, puis faut que tu sois organisé. La game de Buffalo, 2e, 3e, on a dominé ce match-là. C'est la première période, on n'avait pas de forecheck. Puis c'est quelque chose qu'on a... Je trouve que c'est souvent Quand on joue une moins bonne game, c'est souvent à cause de ça. Je trouve qu'on a beaucoup amélioré ça depuis ce temps-là. Puis ça prenait ça à soir. Martin, tu as réuni Goulet, Matheson. Est-ce que ça faisait longtemps que tu y pensais? Puis qu'est-ce qui t'a amené à ça? Et dans le deuxième volet, sais-tu ce qui se rapproche le plus d'un shutdown pairing que tu peux avoir dans ton équipe? Tu sais, je trouve, quand tu as une première ligne qui est loadée de même, je pense que ça l'aide les patineurs comme Goulds puis Matheson. Ils couvrent beaucoup d'espace. Puis c'est quelque chose qu'on a fait l'année passée aussi. C'est pas nouveau. On savait qu'on est capable de faire ça. Puis des fois, tu te fais diriger d'une direction. Puis je pense que quand tu mets Goulet dans une... Quand tu donnes ce défi-là à Goulet, habituellement, sa game, elle monte. T'sais, fait que moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. Ben justement, pour faire suite à ça, je comprends qu'il y avait le trio de McKinnon de l'autre bord. Est-ce que tu as vu quelque chose dans le rendement de tes 2 duos en défense qui donnerait le goût de continuer avec ça sur une base plus régulière? Mais je pense qu'on a des choix. Ça dépend des match-ups. Ça dépend... comme ça route, tu n'as pas le dernier changement. Fait que puis les lignes sont aussi loadées que ça aussi. Fait que il y a un petit peu de tout. Mais on a des choix, puis on a des joueurs qui sont capables de jouer contre ces joueurs-là aussi. Idéalement, si c'est très loadé, avec la rapidité, la grosseur et tout, avoir Marie puis Goulds, moi je pense que ça nous aide. Comme mettons tu joues à Edmonton puis on met McDavid, Draisaitl ensemble. Puis, tu es à la maison, ça t'aide. Puis, mais des fois, à l'extérieur, tu sais jamais quand il revient. Fait que tu sépares tout ça un petit peu pour te protéger. C'est un petit peu de chope à souris, là. Martin, au lendemain d'un congédiement d'un entraîneur des gardiens, ça peut amener quand même son lot de pression sur vos gardiens, de voir la réponse de Jakub Dobes ce soir. C'est rassurant. Ah, mais c'est une game, tu sais, puis il joue du bon hockey pour nous autres présentement, tu sais. Je pense pas que... c'est pas... je l'ai dit, c'est pas une personne qui est responsable pour ça, là, tu sais. C'est tout le monde, tu sais, puis... moi, je pense que tout ce qu'on fait, les goalers, n'importe quoi qu'on fait, je trouve qu'on est vraiment, tu sais, sur le processus, tu sais. Puis
quand tu restes sur le processus, je pense que tu es capable de rester sain d'esprit, qui garantit pas le résultat, mais que tu restes à la tâche. Oui, salut Martin. Comment on fait pour gérer les émotions des joueurs sur le banc quand un joueur comme Goulet se fait frapper et qu'il n'y a pas de punition? À ce moment-là, le match est serré. C'est-tu dangereux de l'échapper? Ça s'est fait. On était en pack après ça, puis Gauze est revenu, il a eu sa grosse mise en échec. On n'a pas tourné le dos. Là. On a fait ça. On a gardé les épaules larges, puis let's go. Mais c'est sûr. Puis je comprends. Tu vois la reprise, puis je comprends. Je suis content qu'ils ont eu le processus d'aller voir ça et tout. Puis je comprends le résultat qu'ils ont pris. Fait que. Garder la tête froide, il aurait pu. Ouais. Non, c'est une game émotionnelle, puis ça nous a pas. Dévié, d'une place où on va commencer à se tirer dans le pied à cause de ça. Là. Un peu sur le duo Matheson-Goulet, tu disais quand on donne l'émission comme ça, souvent on voit son jeu monter à Goulet. Il était dans un processus de retour au jeu depuis 2 semaines. Au début, il avait moins de minutes et tout. Qu'est-ce qui te laissait croire dans son jeu récemment qui était prêt à prendre cette bouchée-là, à avaler Je pense que ça faisait assez de game. Puis, historiquement, je ne sais même pas combien il a joué, soit 22 minutes. Historiquement, c'est un joueur qui est capable de prendre ces missions-là. Fait que c'est pas comme si on ne sait pas qu'il est capable de faire ça. Je pense que ça aurait été quelque chose de difficile à faire ces 2 premières games quand il est revenu. Mais il était prêt. Anthony, Eric et Stu. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez souvent répété dans les dernières semaines, on peut faire mieux devant nos gardiens de but. Ce soir, tu regardes ça, il n'y a pas beaucoup de gars de ton équipe qui n'ont pas bloqué de lancer. J'imagine que c'est satisfaisant ça aussi de voir l'engagement comme ça. Slafkovsky disait qu'il faut que ça fasse partie de notre ADN. Oui, ça fait partie des actions sur la glace qui prend soin de l'équipe. Il n'y a rien de fun là-dedans. Mais quand les... quand les joueurs sont... ils jouent fort pour un pour l'autre, pour la cause plus grosse que eux autres mêmes. Si tu vas avoir ces actions-là. Fait que ça fait partie de la game. Puis c'est sûr, défensivement, c'est une équipe qui va te défier là, avec tous tes règlements que tu as. Ils vont stretcher un petit peu. C'est sûr, ça prend des arrêts, ça prend des lancers bloqués, ça prend du courage. Non, j'ai aimé notre match. Eric Engels? You talked about it a lot, obviously, just tonight, but when you're able to put Goulet and Matheson together, it's to neutralize speed and neutralize a threat. But now you have Dobson, the ability to create a threat at the other end, putting those 2 guys together by putting Hudson and Dobson together, starting them as much in the offensive zone. What does it say about the options you have on your blue line and the depth of your blue line? No, I mean, I really like what we have back there, and depending on matchup, we're able to change things up, and I think the guys are comfortable with that too. They're not like, they understand why we're doing it, and they're going to still contribute. They're going to still influence the game. Sometimes it might be a little more like when you put Lane and Dauber together, they're probably going to get more offensive touches, so to speak, but they still need to defend when it's time to defend. And, same thing with Mike and Ghouls. When their assignment is to, neutralize the big boys on the other side, they're still going to contribute when they can play offense. So it's not like we're just, you play at that end and these guys play at that end. We just play hockey. But we know that having the way it was set up tonight based on their lineup, I felt like it was positioning ourselves the best that we could. And it's nice to have these options. Marty, you were talking this morning about how your team plays a similar style in some ways to Colorado. Youngest team in the league, a very convincing win against the best team in the league. What kind of confidence boost does this give your guys moving forward here? Yeah, I mean, I think we're all happy about the result and the way we played tonight. I think we're comfortable lately about our game, knowing that you got to go earn it, the next game, So I think
you always have to start over. We're gonna take the day tomorrow. We're just gonna travel, but Saturday you got to start over. We're not gonna think because we played well tonight that it's just going to happen. So I don't think we get caught up so much on the result. I think it's nice to have this game like that. I think helps the swagger, and I think it's nice to play with swagger and have that. But at the end of the day, I don't think we're just a group that's result driven, and now we're confident and everything's okay. Now we just got to start over. We'll finish with John, Arpin, and Marco. Martin, just kind of piggybacking off of what Jeremy said, you liked your game against Buffalo and Boston, but you don't come out on the winning end. These two, you come out on the winning end. Just, in those fine margins, just what do you think has been kind of decisive for you guys against Vegas and tonight against Colorado? I think it's just a process. Didn't like our first. We actually corrected in game and dominate second and third. I liked our game in Boston. I didn't love our third. We talked about it, fixed it, addressed it, and then we moved forward. You can't be, if you want to keep moving forward and growing, you can't be a transactional leader. I think Nick Saban talks about that a lot. You got to be a process-driven leader, and I feel like you can't just be, oh, we're good, we won, or we suck, we lost. I think we're very honest in actually how we're playing in every department. And then we try to fix the department that needs the most attention at that time. And you can't fix 5-6 departments at the time. Like I'm talking, the different parts of the game. But we attack those. So for me, I feel like what I like about our group is I feel we can repair these departments pretty quick. Just to follow up on Hudson and Dobson, I think this is the second game this year that you guys started the game with them together, but you use them when you're chasing the game late, obviously, when you need goals. I guess the one thing with Dobson, are you ever curious about what he would do with more offensive zone sort of deployment? Because he generally tends to spend. I'm not curious, I know. I am curious, but I know. I'm curious by nature. But I know what he can do. Like when we're in possession going on offense and Dobson has the puck, like we're good. He's gonna find not just a play, he usually finds the best play. Yeah, he's got more instances probably. So I know what he can do. You're just gonna, he's gonna do more of it. So it's nice to have those players. And it's nice to have the luxury of being able to mix and match, which helps, the big picture, give us ourselves the best chance to win. Salut coach, on parle du luxe en défensive, mais aussi un luxe en offensive en ce moment. Tout le monde semble être en santé. 4 trios qui roulent ce soir. À quel point cette profondeur et la capacité d'aller chercher des gros buts, comme on a eu avec Jake Evans, Kirby Doc, ça l'aide dans un match comme ci avec un club comme Colorado? C'est sûr, ça l'aide beaucoup. C'est rare que tu vas scorer 7 puis pas gagner. Puis c'est comme cette équipe-là, tu mènes par 2, je sais qu'il va enlever le gardien de bonheur. Tu te sens jamais confortable. Fait que d'aller chercher le 6e but, après ça a été le fun. Puis t'en as pogné un autre après. On est opportuniste, mais on a eu des bons bounce, des bonbons. On a eu des bons positifs, du bon bord pour nous autres. Puis on a capitalisé quand on a eu ces bons-là. Puis ça prend ça fait partie de la game. Merci, Martin. OK, merci.